ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲ? Answer: Microsoft Excel is a powerful electronic spreadsheet program. Usually we can use it to automate accounting work, organizing data, and for performing a wide variety of tasks. We can use it to prepare results, doing mathematical calculation, and representing data in pictorial form with the help of charts. Question number 2, explaining formatting in detail. Answer: Formatting refer to changing the font style, for example, increase or decrease the font size, performing bold, italic and underline operation on text. We can also change the appearance of text and graphic with the help of formatting option. Text formatting option are available on the home tab in MS Word, Excel and PowerPoint. Question number 3, explain print and print preview option. Answer: Print preview is a feature that display on the screen what a hard copy would look like when printed. We can click the print option in the file menu. It automatically will show the preview of the document. It means print preview option is used to preview our document on the screen before getting its hard copy. With printed command is used to get the hard copy of our document by printing it on the paper. Okay ji, so badhiya agla question, what are formula in MS Excel? Answer: In MS Excel, formulas are used to perform different type of calculation. Formula can be used to perform a different type of calculation for preparing result and related data. In Excel, a formula always begin with equal to symbol. Usually we can use cell reference in formula along with the operation to perform calculation. Some example of formulas are, for example, column D15 plus D18 plus D21 is equal to bracket B16 plus C16 multiply 1.07. So ये formula लगते ने एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਾਅਦ में अगले प्रश्न 1, question 1, what do you know about the formula bar in Excel? Answer: Formula bar is one of the most important content of MS Excel. The formula bar is available at the top of the Excel window just below the ribbon area. The formula bar has two parts, left and right side. Left side is name box which show the name of the address of current selection, while right side show the content of the current selected cell. Next, what are margins? Answer: A margin is the space between the content and the edge of our document. We can set the margin at all sides, top, bottom, left, right on the page. By default, a new document margin are set to normal, which mean it has a 1 inch space between the content and each edge. Word allow used to change the margin size of our document as per our requirement. फिर अगला है long answer type question. So इसे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ long ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Answer: Question number 1, what are word processor? Explain their uses. Answer: A word processor is an application software that is used to prepare different type of documents. MS Word and WordWare are the common example of word processor. Common use of word processor are explained below. Number 1, to prepare document, letters, etc. Number 2, to format the documents. Number 3, to prepare letterhead for personal and business purpose. Number 4, to design different type of documents such as a resume or invitation card, etc. Next question, describe the proofing option in MS Word. Answer: Word can also proofread our document to highlight other possible mistakes. For example, misplaced commas or correctly spelled word that may be used incorrectly, etc. can be highlighted using
using proofing option. To make a word proof read our document, clicking the proof icon on the bottom of the document window. The following are the options that can be used for proofing. Number 1, autocorrect. This option helps us to replace a misspelled word with the correct one automatically during testing time. Number 2, spelling and grammar. MS Word also help us to find the correct grammar and spelling error in our document. Word display a red wavy lines under the misspelled word, while green wavy line is used to show the grammatical error in the document. A new blue wavy line has also been added in the new version of the Word, which represent the formatting inconsistency for checking and correcting spelling and grammar mistake. Function key 7 can be used. Next, question number 3. Explain the page setup and printing option available in Excel. Answer: page setup. Page setup allows us to change the structure and layout of page in a document. The page setup group on the page layout tab contain buttons that allow us to make changes in the page setup of the document. Using these options, we can change the margin, page orientation, portrait or landscape, paper size. A for legal, letter, etc. We can do these options using the page setup dialog box. This dialog box can be opened by clicking on the dialog launcher icon present at the bottom right corner of the page setup. आगे है printing option. So ऊपर पहला page setup है, नीचे है printing option. Printing option include print preview and print command. Print preview is a feature that displayed on the screen what a hard copy would look like when printed. When we click on print option in the file menu, it automatically shows the preview of our document. It means print preview option is used to preview our document on the screen before getting its hard copy, while print command is used to get the hard copy of document by printing it on the paper. So printing वाला ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਨੰਬਰ 4, what are functions in Excel? Explain any two function with example. Answer: a function is predefined formula that perform calculation using specific value in a particular order. Excel include many common functions that can be used to quickly perform calculation. For example, sum, average, count, maximum, minimum, etc. Following is an explanation of two function. Number 1, max. This function is used to find the large numeric value from a range of value. It ignores empty cell and cell the logic value true and false and text value. Example, max A1 रेशो C1. सो ये फार्मूला किमें है वो दसिया है। मिनिमम सेम इसी तरह ही है, पूरी पढ़ लेना। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, explain the various method of typing. Answer: typing is a process of writing or inputting text by pressing key on the typewriter, computer keyboard, cell phone or calculator. Text can be in form of letter, numbers and other symbols. For typing on computer system, we can use the following techniques. Number 1, touch typing. Touch typing is a technique by which we can learn typing with all fingers step by step without having to look down on the keyboard. It helps us to increase our typing screen. Any typing tutor software can be used for learning this technique. Number 2, voice typing. In this typing technique, speed recognition program are used for typing the convert spoken word into text. Voice to text techniques was originally developed as an assistive technology for the visually impaired or handicapped person. For typing in Punjabi language, we usually use Lipicar Punjabi app in mobile. यानी पंजाबी च ਆਪਾਂ टाइपिंग करते हैं बोल के वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आंदा है चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल स्टेटमेंट। सो ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नंबर 1, डिफाइन ब्रांचिंग, नेम इट्स डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट। आंसर: दोज कंट्रोल स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस और फॉर मेकिंग मल्टीपल वे सिलेक्शन in the program are called branching statement. These statements choose to follow one branch or another during execution in the program. Branching statement are of the following types. Number 1, conditional control statement. Number 2, multiple conditional control statement. Again, number 2, what is looping? Name 3 different type of looping statement. Answer: the control statement which can be used to repeat a set of statement in the program are called looping statement. Looping statement are also called interactive statement. Following 3 looping statements are used in the C programming. Number 1, for looping. Number 2, while looping. Number 3, do while looping.
आते हैं अगले क्वेश्चन वाल. What are nested if statement? Right says syntax. Answer: when one if statement is used with another if statement, it is known as nested if statement. Syntax of nested if it is given below. So इतना है अगला क्वेश्चन नंबर 4. What is if else statement? Write a statement. Write a program of if else statement. Answer: if else statement is the branching statement. It is used for decision making purpose in the C program. नीचे एक इक्वेशन दी हुई है. So आते हैं अगले वाला नंबर 5. What is while statement? Write its syntax. Answer: while statement is a looping statement. It is used for repeating set of document statement in the program. It is type of pre-test loop in which test condition is tested before the execution of body of the loop. नीचे उसका क्वेश्चन दी हुई है, सिंटैक्स दिया हुआ है. आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दूसरे लेसन दे. सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट? एक्सप्लेन देयर टाइप्स. आंसर: व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इन द गिवन सीक्वेंसेस, इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. वी कैन कंट्रोल दिस एग्जीक्यूशन flow in the program as per our requirement. Those statements that control the flow of execution of statement in the program are called control statement. So नीचे तीन ने. नंबर 1 ब्रांचिंग स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀ if else ਦੇ switch case ਵਾਲੀ. ਨੰबर 2 ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ for while and do while. ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ go to break and continue. Question number 2. What is switch statement? Write a program of switch statement. Answer: switch statement is a multi-way conditional control statement. This statement is similar to the if else statement. It is a matter of preference which we use for the statement. Switch statement can be slightly more efficient and easier to read. In switch statement get executed when corresponding case constant are true only. Statement of default blocks get executed only when all other case are false. Following program show the usage of switch statement in the program. So again number 10. What is for loop? What are two different category of loops? Answer: looping statement also called iterative statement. Sometime we face situation that require repeated execution of statement in the program. In such a situation, loop help us to repeat statement in the program. Loop can be categorized into following two types. Number 1, pre-test loops. Pre-test loops are also called an entry control loop. In those loops, test condition is tested before the body of the loop. For and while loops are example of pre-tested loops. Number 2, post-tested loop. Post-tested loops are also called exit control loop. In these loop, test condition is tested after the body of the loop. Do while loop is an example of post-test loop. सो अगे है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चंगी तरह कर लेना. व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट? एक्सप्लेन इट्स टाइप. काफी इंपॉर्टेंट है, सो बच्चों ध्यान देखना इसमें. ठीक है जी. आंसर: जंपिंग स्टेटमेंट इज अ सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू चेंज द नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. वी कैन ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू सम अदर लोकेशन इन द प्रोग्राम. फॉलोइंग जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन द सी प्रोग्राम. Number 1, go to statement. For using these statement, we have to use a label in the program. This statement transfer the execution control at the label specific after the go to statement. Number 2, break statement. This statement is used to terminate the execution of a loop or switch statement and transfer the execution control immediately after the loop or with switch statement. Number 3, continue statement. Sometimes it is beneficial to skip statement in loop. Continue statement is used in such condition. Question number 5. What is do while loop? How it is different from while loop? So ये भी important है, करना चंगी तरह. Answer: do while loop is post tested loop. The do while loop is the only loop which is known as the post tested loop in C programming. In do while loop, test condition is tested after the execution of the body of the loop. In this loop, minimum number of execution for the body of the loop will be 1. It is so because whenever this loop is executed for the first time, its body get executed without executing the test condition of the loop. Do while loop is different from the while loop. While loop is pre-tested loop in which tested condition is tested before the execution of the body of the loop. The minimum number of execution of the body of the loop will be 0. It is so because whenever this loop is executed, its body cannot be executed without executing the testing condition even once.
सो बच्चों इत्थे तक ही वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है जी। सो जे असी लगातार बोलिए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। काम करते हैं ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਫਲ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।